I don't understand it. Live raw. Next time. Allah. Hawa wanaishi kwa vituko. Yo. Ardhi na bifu na mbingu, mbona broko juu? Hii ni kazi ya Mungu, sio babu ama mjukuu. Waona majanga. Sasa nyinyi wazee ama visharobaro? Tutaka mademu sisi. Finish. Mambo yao ya kubwaga majanga kila leo. Kazi yangu mimi ya building and construction. Building and construction. Building contractor. Building and construction. Hebu ni kucheki. Building And construction. ni mganga. Uganga basi wa kutapeli watu, wa kunyang'anya watu kabisa. Una utapeli Kwanza ngoja Utakuja buti wewe. Kija mtu albadiri hivi kama hao chizi wa crazy. Sisi ndio wazee wa majanga. Wazungu sema it's okay. Yeah, it's okay. Building and construction. Exactly. Good night. Same to you. The same to you too. Live from Boss TV headquarters, good evening ladies and gentlemen. Welcome so much to News at 9 on this day, that is Saturday the 29th of January 2022. I do trust you have yourself a nice day. My name is SHADRACK OGEGA and my sign language interpreter is Felix Otieno. And together we want to update you on the news that we've entirely sourced for you for the day. And we kickstart it on a very unpromising state that talks about unemployment. And since the country was hit by the COVID-19 pandemic, most people were left jobless, hence making their lives hard. And this is one of the situations that a group of youths who have known Ziwani community field to be their home. For the last 3 years, now it has been exempted, and our very own Njeri Masi visited this kind of youths, and she has prepared this report. It's at Ziwani Stadium in Mvita constituency. If you look at it, you'll think that this is just a stadium. But what you don't know is that this is a home for more than 30 young people who have known here to be their home for the last 3 years now. Hapa tuko na shida kidogo, shida kubwa sana. Vitu zetu tulichomwa hapa mpaka madocuments za watu hapa. Sababu sisi wenyewe mnasurvive kutoka corona ingia hapa. Hatuna makazi, sasa tulikuwa tumepo hapa kidogo hapa. Maserikali yenyewe kwa na shida na sisi amechukua vitu zetu hapa sote wamechoma pale. Sasa kwa hivyo hatuna adhabu yoyote. Tunaomba msaada sasa kwa serikali yenyewe. Atuangalie na macho mbili vitu zetu zilichomwa hapa na sisi. If you look at them, they are young people with a lot of hope. And speaking to our news desk, they told us that most of them are educated and have the credentials to prove this, but unemployment has led them in this state of extreme poverty. Ukipata kuna masurvivor wengi hapa, na yote ilitokea sababu ya corona. Wengi wetu vijana wana makazi, wana mashida, wengine wanakaa hapa wakitafuta kibarua riski zao kama wanaweza pata. Here they live as brothers, and they told us that they have been of great help to the community around them, as they have helped to strengthen security in Ziwani area. Watu wabaya, sisi wenyewe ndo watu macho ya watu hapa uwanjani hapa. Hapa kitambo ilikuwa na wahisi, watu walikuwa wananyang'anya simu nini, lakini kitambo tuingia hapa hakuna mambo mbaya. The recent attack by police officers has left many in pain and injured, and even their vital documents burned down. And now they are crying out to the government and donors to help them get their documents and jobs. Pia mimi nasikitika sana na kisanga hicho walichokifanya. Bana, sisi si wahuni wala wakora. Sisi yani ni ile tumekosa kazi wala nini, tumebidi tupaki hapa. So walikuja ghafla wakatuchomea kila kitu, mwenyewe wazaona mahali hapo walichoma kila kitu. Nguo, wengine wenzetu hapa wanafunzi wana documents ya shule zilichomwa zote, hawajui watavipata vipi. Saizi wakutushika pia tuna vibali maana walichoma vyote. So, nasikitika sana kwa kisa yenye ilifanyika hapa. Serikali naye sijui ituangalie ama ni vipi ama tuna haki. Ukipata kuna masurvivor wengi hapa, na yote ilitokea sababu ya corona. Wengi wetu vijana wana makazi, wana mashida, wengine wanakaa hapa wakitafuta kibarua riski zao kama wanaweza pata, lakini wamevamiwa ghafla na kuchomewa vitu vyao. Wengine vitambulisho zimechomwa, manguo hawana hata ya kuvaa.
kila kitu kimechomwa hapa, documents, kila kitu. Tutafanyaje? Tunaomba msaada kwa serikali, ama serikali haituangalii, ama hatuna maana sisi ma survivor. Mimi pia ni mmoja wapo kati ya wale ambao tumefanywa madhambi hapa, lakini tunamwachia Mungu kwa sababu hatuwezi jua kenye kitakuja mbele yetu. Tungeomba wale wenye kujua kuwa hawa watu wako na shida wajitokeze watusaidie, angalau tupate hata kama ni hizo kazi tufanye. Kama sisi sio watu wa kazi, tutajulikana, tunataka tu hizo kazi tufanye. As the leaders continue to promise job opportunities in the country, it is clear that still most youths are jobless, and that is one of the reasons why this group of youths found themselves in such a situation, and they are now pleading with the government and well-wishers to come through and help them. Njeri Masi, Boss TV, Mombasa. Former Prime Minister Raila Odinga took his campaign to Murang'a County accompanied by leaders in the region allied to the Azimio movement. He promised to bring up an end to corruption in the country and outline his economic revolution strategy, including revolution of the agricultural sector, urbanization and social protection program. The ODM leaders also called out Deputy President William Ruto with his recent allies, terming them as opportunistic, and narrated a brief history of the leaders' corruption scandals. Clifford Mark with a summary of whatever happened. Several leaders allied to the Azimio la Umoja movement drummed their support for former Prime Minister Raila Odinga in Murang'a at Uhuru Stadium. The leaders told residents that Raila Odinga is the best candidate to succeed President Uhuru Kenyatta and urged Kenyans to turn up in large numbers on the 9th of August to vote for the former Prime Minister. Mimi ningetaka kusema tutatembea na wewe katika hii safari, na hata nitakuangalilia vizuri mpaka zile viatu kabla utoke hapa, zile utapanda nazo mlima, na hao watu watakushikilia. Sisi tukiamua tumeamua na tumesema tuko na wewe. Sasa na furaha sana kwa Raila leo kutaja maisha yetu itakuwa bora, biashara itakuwa sawa, mashule itakuwa sawa, kila mtu atapata 6,000 kwa mwezi. Murang'a ikisema ndio, Kenya nzima itasema ndio. Kwa mikono. Unajua hata wezi wanakuwa na marafiki, sivyo? The leaders, however, hit out at Deputy President William Ruto and the UDA team, referring to them as dishonest and working for selfish gain. Wewe baba, tunakutaka uwe rais wa Kenya, ufunge wezi wote, ufunge wezi ambao wameiba pesa ya Wakenya. Raila Odinga promised Kenyans that once elected, he would revolutionize the agricultural sector and bring urbanization in the housing system, as well as ensure millions have access to clean water and electricity connection. Ndio pale hao jamaa kila mara wanapenya nayo hazina zetu, wanatoboa, wanaingia ndani, wanaiba pesa zetu. Mtazibe hizo mianya zote, na nitakuwa na pesa ya kutosha ya kufinance mpango hii. Wagonjwa watapata matibabu bila shida yoyote, na wale ambao hawezi kulipa bima, serikali itawalipia. Sawa? Kwa pande nyingine, tumeangajia wale watu wetu ambao hawana chochote, fukara, maskini, hawinde, hoehahe. He also vowed to aid single mothers across the country and provide the 6,000 Kenya shillings monthly allowance to the less fortunate, as well as generating employment opportunities. Tutaleta social protection program ili watu wetu ambaye hawana chochote, hao jamii watapata kutoka kwa serikali kila mwezi shilingi 6,000. ODM leader also hit out on DP Ruto and his alliance partners, terming them as greedy and opportunistic, and that their only agenda is to loot from the public, giving a brief history of the leaders' corruption scandals. Mimi nimefanya na hao watu kazi.
Mmoja alikuwa naibu wangu, mimi waziri mkuu, na mmoja naibu wangu. Mmoja alikuwa waziri, nikaweka waziri wa kilimo. Tunaka waziri wa kilimo. Alipoingia huko, kwanza ameleta mahindi, amerarua zote. Amenunua mbolea, amenyakua zote, bei ya mbolea kapanda mpaka huko juu. Unajua huyo, yeye mwenyewe ni mfanyabiashara ya mbolea na yeye mwenyewe ni waziri. Sasa ukaguzi ilifanyika na kampuni ya PricewaterhouseCoopers. Ikaonyesha ya kwamba jamaa alifanya makosa hapa. Nikamfuta kazi. Mwingine akaingia kwa shamba ile ya kaburi, akaenda akauza. Si unajua huyo? Unajua hawa watu? Mwingine ameuza ile nyumba ya ubalozi huko Japani. Si unajua hawa? Unajua hawa wote? Hawa ndio wote ambao wanaweza kuongoza nchi yetu. Hawa ndio wote ambao wanaweza kuleta mabadiliko. Mimi nawajua hawa PC. The Mount Kenya leaders pledged support for the former Prime Minister, promising to work with him towards the next general elections. Cliff Mark, Boss TV. Now, staying still with matters about politics, and let's look what was happening on the political front here in Changamwe constituency. And Mombasa County ODM Party Chairman Mohamed Hamis led campaigns and encouraged Mombasa residents to register as voters. During the inroads at several wards today, they did also drum up support for their party leader Raila Odinga, who has since declared his 5th stab at the presidency. Miriam Diti with the details. Nyota 036 alafu unabonyeza ashu ukipenda alama ya reli, utakuwa umejisajili katika Azimio la Umoja. Wapi kelele? The procession this morning in the 5 wards of Changamwe constituency has been specifically urging residents to turn out to vote in the second round of voters registration, as well as to continue Raila Odinga's campaign under the Azimio la Umoja declaration. Tunakuja kuomba tuchukue kura na mjiregister kama wanachama wa ODM. Led by ODM Chairman Mohamed Hamisi, as well as candidates for various seats in the Changamwe constituency, opposition and fantasism have been witnessed. Ili aweze kuongoza chama, ili tuweze kupata viongozi wengi wa ODM. Asanteni sana, Mungu awabariki. In addition, this campaign to encourage residents to vote is expected to take place in all 6 parliamentary constituencies in Mombasa County. Fanya bidii, chukua kura yako manake msimu wa kura. Listen. Unafanya nini? Reporting for Boss TV News, my name is Miriam Diti. Tunakwambia, dicha unasikilia kwanza pale. Nyota alafu unabonyeza 036. Leaders allied to the UDA party, ANC and Ford Kenya have urged voters to reject candidates imposed on them ahead of the general election. The leaders who accompanied Deputy President William Ruto for a tour at Kirinyaga and Embu counties said Raila Odinga of ODM, now christened Azimio, was a project imposed on Kenyans. The leaders, who include ANC party leader Musalia Mudavadi and Ford Kenya's Moses Wetangula and dozens of other elected leaders, called on Kenyans to reject the project. They say Raila was being pushed to safeguard the interest of the wealthy individuals in the country. Our very own reporter Sharon Nyakundi trailed the entire campaigns, and she has filed this report. Speaking during their visit to Kirinyaga County, the Deputy President William Ruto said they were united in the interest of the people while promising to create jobs for the youths and boost small businesses. With conmanship, and Kenya needs to move forward. The young people of Kenya want jobs. The young people of Kenya want a future. Our farmers want support. The business people, they want an environment to do their business. That is our concern. Ruto also asked the people to vote for him, while he criticized the ODM party leader Raila Odinga for what he claimed is his inability to lead the country. Kitendawili, mimi nawauliza watu wa Kirinyaga,
Kama mtu ni shujaa wa utapeli mpaka anatengenezewa sheria ya kumzuia asitapeli rais na asitapeli watu wengine, huyo jamaa si atatapeli wa Kenya akipata nafasi ya uongozi? Nyinyi wa Kenya mko tayari tumchague mtapeli? Mko tayari tuchague mtu mkora? Mko tayari tuchague mtu muongo? The ANC party leader has asked the people to turn out in large numbers in August and vote for them while claiming that they were the ones capable for addressing the interests. Kwa hivyo ili tuokoe wa Kenya ni lazima tumalize kura hizi kwa round ya kwanza, not round 2. We want it in round 1. So we are here because Kenyans matter. We are here because we want to put Kenyans first. We are here because we want to defend our democracy. And we are here because we do not want to subject Kenyans to a runoff. We want Kenyans to vote and finish that agenda so that we can reconstruct the economy of this country. Ford Kenya party leader Moses Wetangula has called on the IEBC to ensure that the next general election is free and fair. Tunataka kushauri IEBC, we want to have a peaceful, free, fair and credible election. Hatutaki tumalize kura tuanze mabishano Kenya. Tunataka tarehe 10 mwezi wa 8 rais wa Kenya kwanza anaingia ofisi, tunasukuma kurudumu. Daronya Kondi, Boss TV. Now crossing all the way to Taita Taveta County, and the teachers have been urged to join unions that will enable them to fund during the tough situation. Speaking at Taita Taveta County, Jonas Maruma, the current county senator, has reiterated the effort for teachers to join unions that will oversee their financial instability in order to solve any of their barriers. He has also vowed to vie for his seat in the upcoming general election. Take a look. Tunaomba walimu wote, tafadhalini jiungeni na hiki chama. Tulitengeneza hiki chama kwa sababu tulipoteza mwenzetu ambao walikuwa ende Western na tukagundua kumbe we are so powerless. Tunashindwa kulipa fare ya kupeleka mwili wa mwalimu mwenzetu Western, na tukasema we will not do things the same. Ndio tukaanzisha hii welfare. Tofauti ya hii welfare na other burial benevolent funds, tofauti yake ni kwamba tukipoteza mwenzetu, ama akipoteza spouse, ama akipoteza mtoto, ama akipoteza parents, huwa tuko hapo kuwa na jamii na kutayarisha mambo ya mazishi mpaka ule wakati tumemaliza. Tafadhalini approach ya wetu, approach treasurer na members wengine ili tujuge pamoja kama walimu. La tatu niseme ya kwamba huu mwaka ni mwaka wa siasa. Tufanyeni siasa ya amani, kwa sababu baada ya siasa tutakuwa na Taita Taveta na tutakuwa na Kenya yetu. Kama unagombania kiti, tusitumie matusi, tusitumie maneno makali, manake hatuna Taita Taveta ingine na hatuna Kenya ingine ya. Right, moving on with 191 days to the general election, parties have begun to strategize in bid to win seats. As this happens, Wiper Party members in the coastal region have reconvened to chart the way forward, saying the agenda and the manifesto will be forwarded to the party leader so as it can be incorporated inside the main party manifesto. Mariam Diti with more details. Mkutano huu wa leo ndio mwanzo, tunaanza safari yetu mashinani kukutana na viongozi wetu pamoja na maaspirant ili tuwapatie mwelekeo wetu wa chama na wapate kuelewa tunaenda vipi na tunaenda wapi. At a meeting attended by candidates for various seats in the Wiper Party, the party's Secretary General Shakil Abdallah assured Kenyans that primaries will be held freely and fairly. Mikakati ya kura ya mchujo, nataka kuhakikishia wananchi kwamba kura yetu itakuwa ya haki, ukweli na usawa na very transparent. Na kitu ningependa kuambia ndugu zetu ya kwamba wale ambao watakosa nafasi, tutahakikisha kwanza nominations zetu zitakuwa za haki,
na transparent, na wale ambao watakosa wasi fall out, waendelee kuunga chama, kwa sababu chama itakapo kuchukua serikali, there would be opportunity for everyone. The leaders have praised the Wiper flag, calling the party the unifying force of all communities in the country and vowing to end corruption. Sisi tuna kiongozi wa Wiper ambaye ni mtiifu, hajui hata kuiba kalamu ya mtu. Wacha kuiba vitu vikubwa, kalamu ya mtu haibi, na ni Stephen Kalonzo Musyoka. Ni mtu wa amani, apenda amani. Chama cha Wiper hakina ubaguzi, ni chama cha kitaifa. Kwa Stephen Kalonzo Musyoka na timu yake yenye ameungana nao is fresh blood. Kwa hivyo mtarajie mabadiliko katika nchi yetu ya Kenya, uchumi utapanda na mambo yatakuwa sawa. What do you need in any leadership? You need experience, unataka integrity and education. If you talk of these three things, the only leader who is standing for presidency, if you talk of integrity, there is no better president than Kalonzo Musyoka. If you talk of education, mtu amesoma. If you talk of true hustler, and you're true hustler. Kitu kinachomaliza hii nchi ni ufisadi. Sisi tumejitolea na tunaongea wazi, kwanza tuko tayari kupambana na ufisadi, na hiyo ndio hatua moja muafaka ambao kwamba itainua uchumi wetu wa Kenya tutakapo kumaliza. Keep Every Word representative Faith Mwende has called on the youths not to be involved in cases of vandalism at political rallies. Langu natoa wito mwanzo kwa vijana wenzangu, kwa vile pia mimi ni kijana, ambao wanatumiwa kwenda kuleta vurugu kwa mikutano za watu. Mwenye anakutuma na huwa anaambia vijana siku zote, mwambie mtoto wako awe wa kwanza, atuongoze ndio nasi tuongoze. Kwa hivyo Kenya leo itajengwa na si vijana, na vijana si ndio tayaribu. Na sisi ndio tuna maisha marefu katika hii nchi, wazee wetu wanaenda kupumzika. Je, hii ndio Kenya ambayo unataka uishi? Tukiangalia maisha ya uchumi venye imezorota, na sisi ndio tunapiga kura. Sisi ndio wengi sana. Kwa hivyo vijana, na waomba tupige siasa ambazo zimekomaa. Tusiweze kuwasupport walidi na sisi tunabaki tukibleed. Reporting for Boss TV News, my name is Miriam Diti. The Makonde community in Kwale County has claimed to be abandoned by the government in fulfilling their governmental services, including unemployment. Though Thomas Nguli, the community chair, has blamed the county government of Kwale for not recognizing the less marginalized communities despite them possessing their national identity cards. This is their story. Kwa mfano ninaanzia kwetu kaunti ya Kwale. Hata hii kazi ya kufyeka hii, sisi ndio hatukusoma, hatuna elimu, sawa? Hatukatai, mimi kama kiongozi na uhakika, na ilikuwa na sababu yake, kwa sababu ya vibali. Sasa wanatutenga, wacha hivi kazi hii ya kaunti hii ya kuzoa takataka tu, kuzoa takataka kwenda kuzitupa. Tunashtukia tu watu hatuambiwi wala watuhusishi. Sasa kwa mfano wewe utafanya jambo bila mwenyewe kujua, si unamdhulumu? Kwa mfano kama ile shirika sijui inaitwa ya nini ya Bezi ile walioanzisha sasa ile pale, wanasema wamewekwa minority nani? Lakini hii yote inachangia kwa sababu hawa viongozi wetu walio hapa chini ndio wanatukandamiza sisi, kwa sababu ukipatikana chance anaangalia ndugu zake, haangalii sisi, kwa sababu sisi mpaka sasa hawa wa chini wanatuweka kwamba hawa ni wageni tu, hata kama wanajitambulisha. Mimi kusaidika kwa sababu nataka pale mahali vijana wangu wawepo, wafanye kazi hata kama ya kufyeka kama nini. Right, of course, by that story all the way from Kwale County pertaining to the cry of the Makonde community that they feel to have been neglected brings us into a wrap for tonight's news. Thank you so much for your viewership. Remember, you can catch all this news that I've just read for you on all our socials, particularly Facebook and YouTube. And if you so wish as well, you can share in your comments. But until tomorrow again, same time, same place, have yourself a good night. My name is SHADRACK, OGEGA, and my sign language interpreter has been Felix Otieno. Goodbye.